Hi students, this is Tirumala Max YouTube channel. ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்கள் 10ஆம் வகுப்புக்கு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய 5 விஷயங்கள். So let us go to the video. Before that, I would like to inform you that the people who are studying 9th and now they are moving to 10th standard, they need to have the 5 points to be taken care of their examinations for the upcoming examination for your public examination, my dear children. So 9th to 10th standard moving students, I always say that முயற்சி plus பயிற்சி which is equal to வெற்றி. இந்த தேர்வு என் வாழ்க்கையின் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும் என்று எண்ணி ஒவ்வொரு தேர்வும் எழுத வேண்டும். Make a habit to think that every exam will be the best of my life. Your journey towards your dream has just now begun because you are now coming to the 10th standard. So please make note of that and read those things accordingly, my dear children. ஸோ இந்த 5 பாயிண்ட் என்ன இருக்குன்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன நீங்கள் பண்ணணும்னா, ஒன்ஸ் யூ 10th ஸ்டாண்டர்ட் வந்ததுக்கப்புறம் முதலில் பொருத்தமான அட்டவணையை உருவாக்கும். தட் இஸ் யூ ஹாவ் டு மேக் அ டைம் டேபிள் ஃபார் ரீடிங் டு கெட் a very good mark in your public examination, my dear children. ஸோ முதலில் பொருத்தமான அட்டவணையை டைம் டேபிளை உருவாக்கவும். ஸோ அது நீங்கள் கிளியராக எப்படி அதை படிக்கணும், எப்போ எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்ஸு எவ்வளோ டைமுன்றத ஒரு கிளியர் பிக்சராக நீங்கள் போட்டு படிச்சிங்கன்னா definitely this will be a very good highlight for your public examination, my dear children. ஸோ அதையும் இன்னும் ஒரு 1 week 10 days உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக the study plan உங்களுக்கு for the whole year that will be released for 10th standard, 11th standard and 12th standard will be there, my dear children. So with that you will be able to get an idea how you will be able to get a very good mark, my dear children. This study plan will definitely will help you to get a very good mark. So let us go to the point number 2. So point number 2 அப்படின்னு என்னன்னா, தினசரி டெய்லி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, யூ ஹாவ் டு ரீகேப், அதாவது மறுபரிசீலனை உங்கள் நினைவகத்தை பலப்படுத்துகிறது. ஸோ நீங்கள் ரீகேப் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ whenever you study one particular topic or particular chapter or particular sum or whatever it is, நீங்கள் அதை திருப்பி திருப்பி நம்ம ரிவைஸ் பண்ணுறதோ இல்லை ரீகேப் பண்ணி நம்ம பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக தட் யூ வில் பி ஏபிள் டு கெட் அ வெரி குட் மார்க், மை டியர் சில்ட்ரன். ஸோ ஐ ஒன்ஸ் அகேன் ரிப்பீட், தினசரி ரீகேப் மற்றும் மறுபரிசீலனை செய்து உங்கள் நினைவகத்தை பலப்படுத்துமானால் உங்களுக்கு இந்த விதமான இது நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணீங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ வில் பி ஏபிள் டு கெட் அ வெரி குட் மார்க், மை டியர் சில்ட்ரன். லெட்ஸ் கோ டு த தேர்ட் ஒன். ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா, தினமும் கற்பிக்கப்படும் தலைப்புகளில் இருந்து முக்கியமான கேள்விகளை தீர்க்கவும். ஸோ டெய்லி அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குறதுல எது எது முக்கியமான கேள்வியை நீங்கள் சால்வ் பண்ண பார்க்கணும். தட் இஸ் ஒர்க் ஷீட் மூலம் தினசரி பயிற்சி தேவை. So whenever you have a time, you take a worksheet, use a worksheet for doing all the practices. So when you do all the practices, definitely you will be able to get a very good mark. So தினமும் கற்பிக்கப்படும் தலைப்புகளில் இருந்து முக்கியமான கேள்விகளை தீர்க்கவும். So worksheet மூலம் தினசரி பயிற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும். Let us go to the next one. That is fourth point is, நான்காவது பாயிண்ட் என்னன்னா, தினமும் கணிதம் பயிற்சி செய்வது வேகத்தை அதிகரிக்கும். ஸோ டெய்லி யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் எ மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட். டெய்லி யூ ஹேவ் டு டூ. ஸோ அட்லீஸ்ட் 1 hour or 2 hour you have to spend for max. That will increase your speed by doing this thing in max. So that will automatically increase your speed in all the subjects. That's what I want to tell you. So தினமும் கணிதம் மேக்ஸை நீங்கள் பயிற்சி பண்ணும்போது automatically other subjects also will have a very good advantage, so that you will be able to score a very good mark, my dear children. So I once again repeat, தினமும் மேக்ஸ் பயிற்சி செய்தால் உங்களுடைய வேகம் அதிகரிக்கும் and you will be able to score a very good mark. Next, the fifth point, that is what I need. So 490 490 plus 500க்கு நீங்கள் மதிப்பெண் பெற இலக்கை நிர்ணயம் செய்யுங்கள். ஸோ யூ ஹாவ் டு give a target to score 490 above. So each subject 98 marks you have to score. That is the plan that you have to make. So I once again repeat, the people who are studying in 9th standard that we are going to for a 10th standard. So you may please note that 490 plus மதிப்பெண்களை பெறுவதற்கான இலக்கை நிர்ணயம் செய்து படியுங்கள். Definitely in your
examinations you will be able to success, my dear children. So with this, I hope in the video உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Please subscribe to Tirumala Max YouTube channel and forward to your friends also about this channel. Stay tuned for more exam updates. Thank you so much. Bye, my dear children. So I wish you all success in your future examinations. Thank you so much. Take care. Bye.